Hey guys, welcome back to my channel. If you don't know me, my name is Anuja and I'm a Sri Lankan YouTuber, so welcome to my channel. Make sure you check out my other videos and find out if you like me, and if you do, please do subscribe to my channel. It doesn't take much for you guys, it's just like one click, but it makes a huge difference because that kind of gives me the support and the strength that I need to just continue doing videos for you. Oh, also, thank you so much for all your amazing support for my 100 Years of Beauty Sri Lanka version. It took like a whole day to film and a couple of days to edit, so thank you so much for your love. Today I thought I would do this look that I have been loving. So it's kind of like pink and brown tones, and pink is something that I haven't really found myself being comfortable in until now, and I just love this pink color. You can wear it during the day or at night. It's a win-win really. So before I start the video, I just thought that I would show you guys the eyeshadow that I used because it is something new and it's always exciting to show you new things. So this is the one that I used. It's by STILA and it's their Suede shade liquid eyeshadows, and this is in the color Sassy. Very appropriate. You know, I'm still learning how to use liquid eyeshadows, so if someone has great, wonderful, amazing tricks, please let me know in the comment section below. But I will just swatch it for you so that you know what is to come. Hang on, let me get my hand right. So that is the color that I fell in love with. To be completely honest, I had been looking for a pink color like this for so long, but I just couldn't find it. You can play with it, so you can make it really faint so that you don't even see the pink, or you can make it really bright. So it is buildable, but with liquid eyeshadows you can get a bit of streakiness, and that just comes with the territory, I think. Just make sure that you put a lot of like setting spray and smudge it out as much as you can. I'm definitely going to be reaching for this, especially during summer, because I want to wear like light fun colors. So this eyeshadow is Suede, which means it's sort of like matte but with a pearly finish, and that is something that I really love because I don't like glittery looks too much. I don't know, I find that it's a bit too much. So this was a perfect combination of that subtle shimmer for me. So yeah, love it. Go check it out. So without further ado, let's get to the tutorial. මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එකයි eyebrows එක කරා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න ඕන නම් කොහොමද මම ඒක කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ වල links click කරන්න. හැම වෙලෙම eyeshadows ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ Urban Decay eyeshadow primer potion original එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් කරන්නේ ගොඩක් මේ eyeshadow දාන ඒවා හොඳට long lasting වෙන එක. Especially light color එකක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ Tarte Shape Tape concealer එක ගන්නවා. ඒකේ color එක tan sand. මොකද මගේ eyelids පොඩ්ඩක් dark නිසා මට ඒ canvas එක neutralize කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයගලන්ට ඇඟිලි වලින් ගන්න පුළුවන්. මම මේ අද sponge එක පාවිච්චි කරනවා. මේක මගේ ආසම contour kit එකක්. ඒක Anastasia Beverly Hills light to medium එක. ඉතින් අද මම කරන්නේ මේ color එක පාවිච්චි කරලා මගේ crease එකට ඒක ගාන එක. මොකද මේකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ ඒ eyelid look එකට ගොඩක් depth එකක් අරන් එනවා. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන් හිටපු part එක තමයි මම මේ STILA eyeshadow එක ගානවා. කලින් මම පොඩක් ගාලා ඇඟිල්ලෙන් ස්මච් කරා. ඊළඟට තවත් ඒක බ්‍රයිට් කරන්න මම ගොඩක් ඒ eyelid එකට ගෑවා. ඊට පස්සේ මම හැම බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන ඒක අර crease color එකට blend කරා. තවත් eyelid එකේ ඒක even කරා. මේ color එකට ඇත්තටම මම ගොඩාක් ආසයි. ඒක ඕගලන්ටත් පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඔන්න අද නම් මම winged eyeliner එකක් කරන්න නැහැ. ඉතින් මම මේ MAC
Definitely Black Pro Longwear Eyeliner එක මගේ උඩ water line එකට ගානවා. ඔගොල්ලෝ ගොඩක් wing liner ආස නැත්නම් ඒවා කරන්න ඔයගලන්ට අමාරුයි නම් මේක ඇත්තටම හොඳ ටිප් එකක්. ඇත්තටම gel line එකක් තිබ්බනම් මේක කරන්න ලේසි. ඒනට මම කරන්නේ මේ eyeliner එක අතේ පොඩ්ඩක් ගාලා setting spray පොඩ්ඩක් spray කරලා තුනී brush එකක් අරගෙන ඒකෙන් පොඩ්ඩක් මෙහෙම eyeliner එක ගාවෙන්ම යන්න apply කරනවා. මේකෙන් ඇත්තටම මට ඕනේ උනේ පොඩි smoky eye look එකක් ඒකට අරන් එන්න. ඊළඟට ඉතින් මගේ favorite mascara එක Too Faced Better Than Sex mascara apply කරනවා. දැන් කරන්න යන්නේ Urban Decay Stay Naked Correcting Concealer එක ගාන එක. මම සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ත්‍රිකෝණ shape එකක් apply කරලා ඊට පස්සේ sponge එකකින් හොඳට blend in කරනවා. අමතක කරන්න එපා setting powder එකකින් මේක set කරන්න. ඊළඟට අර ඉස්සෙල්ලා contour kit එකෙන් ගාපු brown color එක මම මේ යට lid එකටත් ගානවා. අමතක කරන්න එපා යට lashes වලට mascara ගන්න. මම Urban Decay 24/7 waterline eye pencil එක යට waterline එකට ගාන්නේ මගේ ඇස් ඊටත් වැඩිය ලොකු කරලා පෙන්නන්න. ඕගොල්ලන්ටත් ඒක හොඳ trick එකක්. ඊළඟට මෙන්න මේ contour powder දෙක mix කරලා මම මගේ cheekbones ළඟින්ම ගානවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ Becca champagne pop highlighter එක මම මගේ inner eyes වලට ගානවා. ඉතින් ඒකෙන් කරන්නේ brightness එකක් අරන් එනවා. ඒ වගේම මගේ නහය bridge එකටයි නහය tip එකටයි උඩ cupid's bow එකටයි brow bone එකටයි cheekbones වලටයි ගානවා. මේ highlighter එක ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි, හරිම natural looking. මට ඕනේ උනේ මගේ lips ගොඩක් natural වගේ තියන්න. ඉතින් මම මගේ MAC Spice lip pencil එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම මගේ lips වල dark areas වලට ගානවා. ඊළඟට මගේ MAC matte taupe lipstick එකත් පොඩ්ඩක් මෙහෙම මැදට ගානවා. දැන් ඉතින් මේකප් ලුක් එක ඉවරයි. අමතක කරන්න එපා setting spray ගහන්න. So that is it, guys. I hope you enjoyed it. I freaking love this look. I love the way that it turned out. So before I finish the video, I hope you've had an amazing start to the new year. If you haven't, and if you've had some setbacks, honestly, just leave them in the past, move on, and look forward to the next couple of months of 2020. Love you guys as always, and I will see you with another video very soon. Bye, guys.